So now we are completely having the theory. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ തിയറികളും ക്ലാസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാണ്ടം we have already derived. Now we will go to the detailed problems here. Okay, so let's consider a very useful case. Usually we try to derive the idealized problems. Every problem we consider them to be idealized. Now here we will be considering the theory of simple gases. Okay, theory of simple gases. Okay, so let's consider an ideal gas in a quantum mechanical microcanonical ensemble. So let us consider an ideal gas in a quantum mechanical microcanonical ensemble. So now we know its microcanonical ensemble. Now let's consider a system of, let us say, n, where n is very large, n number of non-interacting, okay, non-interacting, and since it's quantum, what would be the property? The particles would be indistinguishable. Okay, so let's consider n number of non-interacting indistinguishable particles confined to a volume, let us say V, and they will be sharing a given energy, let us say E. Okay, this is what we call usually the microcanonical ensemble. Now, what is the quantity of interest here? In microcanonical ensemble, we are considered about the quantity, let us say omega, the number of microstates accessible to the system, which is a function of n, v and e. Clear? Now here നമുക്കറിയാം n എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് of the order of 10 raised to 23 or so. Now this energy in the volume V will be shared by the very large number of particles. So if you consider, let us say, for example, if you consider the energy distribution, something like this. Okay, let us say some energy distribution is here. Okay, so you will be having okay, now you will be having some, let us say here, the energy. Okay, so you will be having some ഇങ്ങനെ ഓരോ എനർജി ലെവൽസും ഉണ്ടാവും, കുറേ എനർജി ലെവൽസ്. So you will be having here another energy level. So what I can do is ഓരോ എനർജി ലെവലിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നത് practically it's very difficult, because let us consider these ഏറ്റവും താഴത്തെ രണ്ട് ലെവലിനെ നോക്കാം. So the energy difference between these two levels will be very minute, and the energy difference between the next two, this and this, would be very minute. So അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നത് that would be practically very difficult and almost impossible. Now what we are going to do is we will make these സമാനമായ എനർജിയുള്ള ലെവലുകളെ മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് us call them groups of levels. ഓക്കെ, നമ്മൾ സമാനമായ എനർജി, സമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമുള്ള എനർജി ലെവൽസിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ each of these levels we will be calling them as energy cells. Cells. Clear? Now let us say ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് ലെവലും ഹയസ്റ്റ് ലെവലും തമ്മിൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ലെറ്റ് us say we will consider let E1
to be the average energy of all these levels or energy cell. ഈ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി E1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി നമുക്കറിയാം ലോവർ ലെവലിലും ഹയർ ലെവലിലും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ഇറ്റ് ടു ബി ദ ആവറേജ്. സോ സെക്കൻഡ് ലെവലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി E2, തേർഡ് ലെവലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി E3 and so on. So let us say EI be the average energy level of a average energy of a level. Okay, clear? So EI would be the average energy of each level. Now let us say GI, the number of levels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ എത്ര ലെവലുണ്ട്, ഈ E1 എനർജിയിൽ എത്ര ലെവലുണ്ട്, that we will be deciding as GI. Okay, GI the number of level in the ith cell. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെല്ലാണ്, നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് ടോട്ടലിനെ ഒരു സെല്ല് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ സെല്ലിൽ എത്ര ലെവലുകളുണ്ട് എന്നതിനെയാണ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇൻ ദ ith cell. So we will be calling it as GI. So that is the number of levels in ith cell. Clear? Okay. And let us say Ni is the number of particles in the ith cell. ഈ ഐഡിയാസ് മുഴുവൻ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. ലെറ്റ് us say നമുക്ക് ഈ എനർജി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ N പാർട്ടിക്കിൾസിനിടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി ലെവലുകൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ വളരെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമാനമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അല്ല, കമ്പയറബിൾ എനർജി ലെവൽസുള്ള ലെവൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് വിൽ ബി ദർ. സോ കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദീസ് ലെവൽസ് വുഡ് ബി എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ഫോർ അസ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് സിമിലർ എനർജി ലെവൽസുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ലെവൽസിനെ ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു. സോ ആ സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ EI എന്ന് പറയുന്നത്. ith സെല്ലിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജീനെ ഞാൻ EI എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ith സെല്ലിൽ എത്ര ലെവലുകളുണ്ട് എന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? GI എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ith സെല്ലിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നതിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? Ni എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? So GI and Ni, all these are much greater than the 1. Okay, so they are very large numbers. So tell me now, what is sigma I Ni? ഓരോ ലെവലിലെയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മുഴുവൻ ഞാൻ സം ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? So I'll be getting obviously n number of particles. So this is a very important condition for us. Now tell me, ഇവിടെ N1 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ. രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ N2 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് 3 ലെവലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു തൽക്കാലത്തേക്ക്. മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ N3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ E1 N1 പ്ലസ് E2 N2 പ്ലസ് E3 N3 നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? E1 എനർജിയുള്ള N1 പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ്? E1 N1. E2 എനർജിയുള്ള N2 പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണ്? E2 N2. E3 എനർജിയുള്ള N3 പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി E3 N3. സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി സം ചെയ്തെന്ന് കിട്ടും? ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ക്ലിയർ? സോ സിമിലർലി generalizing that, I can write sigma I EI Ni would be equal to capital E, the total energy. Clear? So that is what the second condition we will be bothered about. Okay, so this is another condition. Now this is a very simple condition.
Now what I'm going to do here is, let us say we are bothered about finding the omega, the number of microstates available to the system, the n symbol. Okay, so NVE, omega is a function of NVE. Now that would be, okay, I'll tell you what is this, W of Ni. What is the W of Ni? ഞാൻ സമ്മേഷൻ വിളിക്കട്ടെ. W of Ni എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Ni എന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Ni എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? ലെറ്റസ് നമ്മൾ ഈ കേസ് തന്നെ എടുക്കുക. ഇവിടെ Ni എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇവിടെ 2 പാർട്ടിക്കിൾ, ആകെ 5 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വേണ്ട, 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായി. ഓക്കെ, 5 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. റൈറ്റ്? അതായത് ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്ത് 2 പാർട്ടിക്കിൾ, സെക്കൻഡ് സെല്ലിനകത്ത് 1 പാർട്ടിക്കിൾ, തേർഡ് സെല്ലിനകത്ത് 2 പാർട്ടിക്കിൾ. സോ 5 പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ ഒരു കോംപ്ലക്ഷനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ ഇത്. ഇനി എനിക്ക് അടുത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റത്തേൽ 3, പിന്നെ 1, 1. അത് വേറൊരു കോംപ്ലക്ഷനാണല്ലോ. വേറൊന്നിൽ എന്തായിരിക്കും? 1, 3, 1. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ്, ഫസ്റ്റത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒമേഗ ഓഫ് Ni. Ni എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, N1 ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? അതേപോലത്തെ വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? 3, 1, 1. അത് വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 1, 3, 1 എന്താണ്? അടുത്ത വേറൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അങ്ങനെ n നമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. സോ Ni, കേളി ബ്രാക്കറ്റ് Ni എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിളിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ W ഓഫ് Ni എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ കോംപ്ലക്ഷനിലുള്ള സമ്മേഷനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ? സോ വൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഒമേഗ ഓഫ് Ni. ഒമേഗ ഓഫ് Ni. ക്ലിയർ? സോറി, ഒമേഗ ഓഫ് Ni. So one distribution is usually represented by curly bracket Ni. സോ അങ്ങനത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പോസിബിളാണ്. ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിലും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. അപ്പം Ni എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനെയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ W ഓഫ് Ni എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നൗ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ വൺ സച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us say 2, 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആ ഒരൊറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് W ഓഫ് Ni. Clear? Now that distribution can be distributed in different ways. That can be distributed in different ways. So usually that is called small of I. Why? ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്നൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ 3 സെല്ലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 ലെവലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യത്തെ സെല്ലിനകത്ത്. രണ്ടാമത്തേൽ 2 സെല്ലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മറ്റേ മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് 4 ലെവലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സെല്ലല്ല, ലെവലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്ത് 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് N1 എന്നുള്ളത് 2 ആണ്. N1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. GI നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ, ദേ ആർ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ. റിമെമ്പർ, ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ 3 സെല്ലിൽ എനിക്ക് എത്ര രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? പല രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്. അതുപോലെ ഈ 2 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ 2 ലെവലിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ 3 പാർട്ടിക്കിളിനെ ഈ 4 ലെവലിൽ വ്യത്യസ്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ W ഓഫ് Ni, ക്യാപിറ്റൽ W ഓഫ് Ni എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഓരോ ലെവലിനകത്തും
നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വരിക. സപ്പോസ് ഇവിടെ 6 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇവിടെ 2 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഈ 2 ലെവലിലുമായി ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എത്ര രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് വുഡ് ബി 12 തരത്തിൽ. കാരണം ഇവിടെ ഓരോ 6നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം നിർത്താൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത 6നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് 6 തവണ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും 6 തവണ മാറ്റാം. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റും? 12 തവണ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി, ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് എ pi I small w of I. I think it's clear for you. Okay? So in that case, if you're clear, if you're not clear, ask me. Okay? So this is why we have in every complexion there would be a number of different possible distributions. So let us go a little bit deeper. Okay, so let's consider, first of all, let us consider the very first case. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസ് ഏതാണ്? മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലാസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. മാക്സ്വെൽ ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. ഓക്കെ, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളും ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളുമാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ദേ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എത്ര എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേസമയം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ ലെറ്റ് us say ഫസ്റ്റ് കേസ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കേസ്. ഓക്കെ, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കേസിൽ നമുക്ക് എയും ബിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ബോത്ത് ആർ എ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ്, ലെറ്റ് us say നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ സെല്ലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. അവിടെ എന്താണ്? 3 സെല്ലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ GI is 3, NI is N1 എന്ന് വിളിച്ചോ 2. 2 പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 3 ഇതും 2 പാർട്ടിക്കിളുമാണുള്ളത് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം 3 ലെവലിൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒന്നിങ്ങനെ, 2 ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ, പിന്നെ 2 താഴെ, പിന്നെ 2 താഴെ. ഓക്കെ, പിന്നെ 1 മുകളിൽ 1 താഴെ. ഇനി ഇവൻ മുകളിലും ഇവൻ താഴെയും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചായാലോ? അതും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളും താഴെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൽ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ദീസ് ആർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ ആ കേസും ഈ കേസും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതേസമയം MB ആയിരുന്നെങ്കിലോ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത കേസാണ്. എ മുകളിലും ബി താഴെയും, ബി മുകളിലും എ താഴെയും വ്യത്യസ്തമായ കേസാണ് MB സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ. പക്ഷേ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീനിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 കേസ്. അനദർ കേസ് ഈസ് ദിസ്. ഇതല്ലേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസസ്. സോ യു ഗെറ്റ്, ഇനി ഏതെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് 6 different ways. In 6 different ways you can put the particles into these levels. So if GI is 3 and NI is 2, then 6 different. Now let us consider GI is 2 and NI is 2. Okay, നമുക്ക് വിചാരിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 2 മുകളിൽ, 2 താഴെ, മുകളിൽ താഴെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ ഓൺലി 3 possible ways. ക്ലിയർ? ഓൺലി 3 possible ways. സോ നമുക്കിതിനെ ഇനി എങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം? So for Maxwell-Boltzmann distribution, I'm generalizing, I'm not going, നമ്മളെങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം എഴുതാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. So I'm just generalizing the Maxwell-Boltzmann Bose-Einstein of ith distribution. Let us say I is equal
to ni plus gi minus 1 factorial. നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. ദിസ് ഈസ് 6 എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് 5 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial അല്ലേ. നോക്കൂ 5 factorial divided by 2 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 5 factorial divided by 2 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 4 3 factorial സംതിങ് ഇസ് റോങ് 5 അല്ലല്ലോ 3 2 5 മൈനസ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല ഇത് വരിക 4 ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് 4 12 2 ഫാക്ടോറിയൽ ക്യാൻസലായിപ്പോയി 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 6 ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇവിടെയോ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം തന്നെ വന്നായി. പിന്നെ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. സോ 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം ജനറലൈസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ 4 എങ്ങനെ കിട്ടിയത് 3 + 2 - 1. ഈ 3 എങ്ങനെ കിട്ടിയത് 2 + 2 - 1. സോ ni plus gi minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ni ഫാക്ടോറിയൽ. ഇവിടെ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ni ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല. നോക്കൂ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ni ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ni ഫാക്ടോറിയൽ. പിന്നെ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ gi minus 1. ഇവിടെ 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gi minus 1. സോ ദാറ്റ് ഇസ് gi minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഗുഡ്. So this is the distribution. This is a single, that's wrong, by I. Capital ആണെങ്കിൽ വേണ്ടേ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എഴുതാം സ്മോൾ w അല്ലേ. ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയത്. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ WNI is equal to pi I small w I. Small w I is this. Small w I is this. pi I കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇനി ഫെർമി ഡിറാക്കിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. എഫ് ഡിയിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ അല്ല. 3 ലെവൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 ലെവൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എഫ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഫെർമി ഡിറാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അവന്മാർ ഒരു ലെവലിൽ ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ, വേറെ ഒരാളെയും അവിടെ അടുപ്പിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഒബേ പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂഷണറി. ഒരുത്തനെ അടുപ്പിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത ആൾ എവിടെ ഇരിക്കണം? താഴെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോസിബിൾ എവിടെയാണ്? ഇങ്ങനെ ഈ 3 പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. 2 പേരാണെങ്കിലോ 2 ലെവൽ 2 പേരാണെങ്കിലോ ഒറ്റ സ്റ്റൈലിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം GI is equal to 2, NI is equal to 2 ആണെങ്കിൽ it's only one possible way. GI is equal to 3, NI is equal to 2 ആണെങ്കിൽ it's only 3 possible ways. So if I generalize that, this is simply നോക്കൂ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ കേസാണ്. 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ GI minus NI ഫാക്ടോറിയൽ, കാരണം 1 ഫാക്ടോറിയൽ കൂടി വരും കാരണം ജനറൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. സോ നോക്കിയാൽ അറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് 3 ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് 3. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 1. ഓക്കെ, 1. ഓക്കെ. സോ ജനറലൈസിങ് capital W of FD is equal to pi I GI factorial divided by NI factorial GI minus NI factorial. Similarly, as you proceed in Maxwell Boltzmann, okay, don't do that. Okay, നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. Okay, so don't forget, do as homework. Okay, so these are the distributions. Now clear ആണല്ലോ? distributions clear ആണല്ലോ? Now so നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് we are considering about the statistical distributions. Okay, distribution statistical കുറിച്ചിട്ടാണ്. So if I consider this
statistical distribution, there are large number of distribution, but there will be a most probable distribution. Let us say there will be a most probable distribution set Ni star. Okay. ആ Ni സ്റ്റാറിനായിരിക്കും ബിക്കോസ് നോക്കൂ നമ്മളിവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് summation of different distribution sets ആണ്. And one distribution, one W of Ni for a most probable distribution will be very prominent. Okay, ബാക്കി distributions ഒക്കെ almost negligible ആയിരിക്കും from our statistical experience. So that we will not be considering the total omega is equal to summation of capital W's കാണുന്നതിന് പകരം we will be considering only the most probable distribution because that is enough. Okay, these are summations because other distributions there will be always a most probable distribution. അതായിരിക്കും എപ്പോഴും സിസ്റ്റം ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? It is such that that distribution maximizes the number of microstates available to the system. Okay, number of microstates available to the system maximize ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴും മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വി വിൽ ബി കോളിംഗ് ദാറ്റ് സെറ്റ് Ni star. That we will be calling Ni star. Okay, so this is the most probable distribution. So if I take the most probable distribution logarithmic, because it's a very large number, logarithmic okay, എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗരിതമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോഗരിതമിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി സീറോ ബിക്കോസ് വി ആർ മാക്സിമൈസിങ് ഇറ്റ്. വി നോ ഹൗ ടു മാക്സിമൈസ് എ കർവ്. നൗ വി യൂസ് സം ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്. What are the Lagrangian multipliers? We know, let us say, we know this is 0. Okay. Again, I am doing something because let us say we know that sigma Ni is equal to capital N. So, I can now say sigma I delta of Ni, which is obviously 0. Again, I can say sigma I Ni Ei is equal to 0. So in that case, if I write sigma I Ni, Ei delta Ni, that also should be 0. Okay, so ഇത് 0 തന്നെ ആയതുകൊണ്ട്, ഇത് രണ്ടും 0 ആയതുകൊണ്ട് I am just multiplying this first with the alpha, second with the beta. I mean these are called Lagrangian multipliers. Okay, and subtracting both from the this equation. Okay, so what I am going to get, okay, അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we will be for the sake of derivation. So I'll be doing this ln capital W of Ni. Now I am not using the star because it's the most probable distribution. We are going to find it. Okay, and alpha there will be some sigma. Okay, sigma delta Ni minus beta sigma I Ei delta Ni. All this should be 0 obviously. Okay, now let us find out this. ഓക്കെ, ബാക്കി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളിൽ ഒന്ന് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീനിലും ഫെർമി ഡിറാക്കിലും ഈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ln ഓഫ് Ni എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡെൽറ്റ ഓഫ് Ni എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. So what is W of Ni in Bose-Einstein? That was Bose-Einstein. W of Ni is Gi plus Ni minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1. So that is simply
Ni plus Gi, oh sorry, there would be pi also, okay, pi I, Ni plus Gi minus 1 factorial divided by Ni factorial Gi minus 1 factorial. ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് താഴെയും മുകളിലും there is a kind of symmetry in that. Okay, so ln of this, ln of W, that would be simply summation, it goes out as this. Now what this Ni plus Gi minus 1 factorial. So that is simply we know the Stirling approximation, so that is simply Ni plus Gi minus 1 ln Ni plus Gi Ni plus Gi minus 1 minus Ni plus Gi minus 1 minus Ni ln Ni plus Ni minus Gi minus 1 ln Gi minus 1 plus Gi minus 1. Okay, good. Now you consider this term, okay, minus Ni plus Ni minus Gi plus 1 plus Gi plus 1, all this get cancelled. So now this becomes, okay, now these Ni's and Gi's are very large numbers, so from that you are just subtracting 1, doesn't make any difference. So I can now write it is simply sigma I Ni plus Gi ln Ni plus Gi minus Ni ln Ni minus Gi minus 1 ln, oh I don't think there is this Gi minus 1 should be there. Okay, Gi also is a very large number, so you don't need Gi minus 1, I think. Okay, you can omit it for the sake of, okay, so what Gi ln Gi, okay, yeah, good. Now grouping the Ni terms together, so sigma I Ni ln Ni plus Gi by Ni, good, plus Gi ln Ni plus Gi by Gi, good, okay. Okay, now what we need, delta of this, change of this, so delta of ln W, capital W, would be simply sigma I, okay, taking the delta of this, I have to take the delta of this, okay, so let's take the delta ln Ni plus Gi by Ni delta Ni plus Ni, this is 1 plus Gi by Ni, so 1 plus Gi by Ni minus Gi by Ni square delta Ni, good, plus Gi, this is 1 plus Ni by Gi, so that is Gi 1 plus Ni by Gi, 1 plus Ni by Gi, so what is this, Ni by Gi normal, that is 1 by Gi delta N, alright, good.
So what is it? Ni square get cancel, minus gi by ni, 1 plus gi by ni. Okay, delta ni. Now this is gi get cancel, delta ni divided by 1 plus ni. Okay, okay, minimize here. So that is sigma I ln ni plus gi by ni plus ഇവിടെ നമുക്ക് g minus gi by, so I am just putting the minus here. Okay, minus gi by ni ഉണ്ട്. So I am dividing throughout by gi by ni. So this is gi by ni divided by gi by ni is equal to 1. So that is 1 divided by 1 by gi by ni is ni by gi. Okay, divided by plus gi by ni divided by gi by ni is 1. Okay, so this is it. So that is minus 1 divided by 1 plus ni by gi delta ni plus delta ni divided by 1 plus ni by gi. Please get cancelled. So okay, delta ni is here. Okay, okay. So what I am going to get is, okay, so this is simply sigma I ln 1 plus gi by ni delta ni for FD. Now let us move on to FD statics. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം വരും, ഈ റിസൾട്ട് ആവശ്യം വരും. Let us go for FD statics. What is W here? It's simply pi I gi factorial divided by ni factorial like gi minus ni factorial. So ln of W is simply sigma I. Okay, again the same Stirling approximation. So that is gi ln gi minus gi minus ni ln ni plus ni minus gi minus ni ln gi minus ni plus gi minus ni. Okay, നോക്കൂ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്? You have a gi here. Oh, something wrong? No, you have a gi here, you have a gi here, you have a plus ni here, you have a plus ni here. Good. So so what I am going to do is sigma I. Okay, you have a plus ni here, so I am putting that first. So ni, okay, ni ln gi minus ni divided by ni, clear, minus gi ln gi minus gi ln gi minus ni divided by, oh, that's minus gi പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ gi. Okay, this is correct. Gi. Good. So I can write sigma I ni ln gi by ni minus 1 minus gi ln 1 minus ni by gi. Okay,
So now if I take the delta of ln w, then that would be sigma I, okay, ln gi by ni minus 1 delta ni, okay, plus ni divided by gi by ni minus 1 minus gi by ni square delta ni minus gi by 1 minus ni by gi, okay, 1 minus ni by gi minus 1 by gi delta ni. Okay, good. So this get cancelled, gi by ni. So again the same logic, I mean as we have done in the previous case. So this would become sigma I ln gi by ni minus 1 delta ni. Now I am dividing throughout by gi by ni, so that becomes minus delta ni divided by 1 minus ni by gi plus gi get cancelled, plus delta ni divided by 1 minus ni by gi, so that also get cancelled. Okay, so this get cancelled, so sigma I ln gi by ni minus 1 delta ni. Okay, so that is it. Now you compare the FD case with BE case. Okay, 1 plus gi by ni എന്നുള്ളത് നമുക്ക് gi by ni plus 1 എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് gi by ni minus 1 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, so that is it. Now if you do the Maxwell-Boltzmann also, in that case you will be getting, generally you will be getting delta, okay, delta of what I call sigma I ln w would be sigma I, okay, right, sigma I ln gi by ni minus a delta of ni എന്നാണ് കിട്ടുക. Where a is equal to 1 for FD, a is equal to 1 for FD, അല്ല കറക്റ്റ് അല്ലേ, a is equal to 1 ആകുമ്പോൾ FD, a minus 1 ആകുമ്പോഴോ B. ഇനി a 0 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, a 0 ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക, Maxwell-Boltzmann വരിക. സോ യു ഹാവ് 3 കേസസ്. നമുക്ക് ജനറലി കേസ് എഴുതാൻ പറ്റും. നൗ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ln, oh there is no need for this here, delta of ln w minus alpha, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ, ഡെൽറ്റ ഓഫ് ln w മൈനസ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ അല്ലേ, മൈനസ് ഓക്കെ, മൈനസ് ആൽഫ സിഗ്മ ഐ ഡെൽറ്റ എൻ ഐ minus beta sigma I E I delta Ni is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. So delta of Ni is equal to
So we have the sigma I outside ln gi by ni minus a minus alpha minus beta ei delta ni is equal to 0. Okay. For a definite maximization, we can say, I mean, നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് കേസാണ്, അതായത് മാക്സിമത്തിലുള്ള കേസാണ് എങ്കിൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി 0. നോട്ട് ഡെൽറ്റ എൻ ഐ ഷുഡ് ബി 0, ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് ബി 0. So in that case we can write ln gi by ni minus a is equal to alpha plus beta ei, or gi by ni minus a is equal to e raised to alpha plus beta ei, or gi by ni is equal to e raised to alpha plus beta ei, or ni is equal to gi by e raised to alpha plus beta ni star. Usually ni star, the maximum number of ni is simply what, gi by so you can write ni star, I mean that's the number of maximum distribution. So gi divided by e raised to alpha, oh sorry, plus a boil, plus a, one a is there, okay, plus a. So a is equal to minus 1 for Bose-Einstein, a is equal to 1 for ft, a is equal to 0 for Maxwell-Boltzmann. Good. So this is the maximum distribution. Good. So let us say last one final point. So here you have a distribution. Now we know that S is equal to k ln maximum distribution ni. So S by k is equal to ln w. What is ln w? We have already derived it. ln w is sigma I, നോക്കൂ ഇതല്ലേ. So ln w is simply we can write it as എവിടെ പോയി ni is simply what നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ, പോയി ln w നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ, എവിടെ പോയി അത്, സോറി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ so ln w in case of fd is this, ln w in case of fd is this, sorry, fd is this, and ln w in case of ln w in case of Bose-Einstein is this അല്ലേ. സോ നോക്കൂ, രണ്ടും കൂടി നോക്കൂ, എവിടെ പോയി, ni ln gi by ni minus 1 minus gi ln 1 minus ni by gi. ഇവിടെയോ ni ln ni സോറി 1 gi by ni plus 1 plus gi അല്ലേ, ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ പ്ലസ് gi ln 1 plus ni by gi. സോ ഐ ക്യാൻ നൗ ജനറലൈസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്നുകൂടി എഴുതി നോക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നമാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ni രണ്ടിലും കോമൺ ആണല്ലോ, ln gi by ni. ഓക്കെ, ഒരു കേസിൽ എന്തായിരുന്നു -1, ഓക്കെ, മറ്റേ കേസിൽ +1. സോ ഞാൻ അത് എഴുതാണ്,
അപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്നുള്ള കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -1 എന്നുള്ള കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ +1 ആയി. ദാറ്റ് ഈസ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കേസ് എടുത്താൽ എന്തായി? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് FT. ഓക്കെ, നൗ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽ ബോൾട്ട്സ്മാനും. പിന്നെന്താണ് അടുത്തത്? മൈനസ്, ഒന്നിൽ പ്ലസ്സും ആയിരുന്നു, ഒന്ന് മൈനസും ആയിരുന്നു GI അല്ലേ? പ്ലസ് GI ആണ്, മറ്റത് -GI ആണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ഇട്ടാൽ പോരെ. അപ്പോൾ എ +1 ആണെങ്കിൽ -GI വരും, എ -1 ആണെങ്കിൽ +GI വരും. പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻറ്റു ln 1 - ANI/GI. ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സിഗ്മ I NI ln GI/NI - A. നോക്കൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. GI/NI - A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? GI/NI - A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e⁴ + β. സോ GI/NI - A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക്? ln ഓഫ് e⁴ + β മൈനസ് GI/A ln. Okay, now 1 minus ANI/GI. 1 minus 1 minus ANI/GI. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കൂ. 1 minus ANI/GI. NI/GI എന്താ? NI/GI. NI/GI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/e⁴ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് A divided by e⁴ + β plus A എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് ഈ സാധനം, ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദാറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ e⁴ + β divided by e⁴ + β plus A എന്നല്ല കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ്. സോ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ln of e⁴ something is that something. Okay, so that now becomes sigma I alpha NI plus beta EI NI minus GI/A, okay, ln e⁴ plus beta EI divided by e⁴ plus beta EI plus A. Okay, now ഈ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് സമ്മേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. ആൽഫ സിഗ്മ INI. സിഗ്മ IN എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ N. ബീറ്റ സിഗ്മ EI NI, ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ E. ഓക്കെ, പിന്നെ സിഗ്മ I GI/A ln e⁴ plus beta EI by e⁴ plus beta EI plus A. That is S/K. Alpha is, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ആൽഫ ഈസ് -μ/KT അല്ലേ? Alpha is -μ/KT, I think. I hope it's alpha -μ/KT. So if I take it to the right hand side, it becomes ST/KT, T കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പ്ലസ് μ/KT N മൈനസ് E/KT. That is equal to എങ്ങനെ ചെയ്യും? 1/A, okay, sigma I
gi ln ഞാൻ e raised to alpha plus beta ei കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് 1 by 1 പ്ലസ് e raised to alpha plus beta. അത് മൈനസ് ആയി, മൈനസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ 1 പ്ലസ് സംതിങ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ln of 1 plus, okay, 1 plus a e raised to minus alpha minus beta ei. all raised to minus 1 ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 by a sigma I gi ln 1 plus a e raised to minus alpha minus beta ei. Good. Okay, now this we have solved in the last class. So this is simply q കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് small q ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that is pv by kt. So this is pv by kt. So pv by kt is equal to 1 by a sigma I gi ln a ln 1 plus 1 plus a e raised to minus alpha minus beta ei. So we get a new, instead of our previous q, small q, we get a new equation, gi aane. Okay, gi. So this is a very important result from which we will be proceeding further. So I'll be stopping here. This is the first part of theory of simple gases. Thank you.